Very quiet friendship that developed over the years. So there was a very strong friendship that developed over the years. Manikda, as Ray was affectionately called by his friends. So generally everybody have some nicknames. So even though Ray had some very close friends, they used to call him as Manikda. So here Manikda was a shy person and always very discreet about displaying his emotions. What is the meaning of discreet? Discreet is nothing but careful in saying something or showing something. Like we can say that it was a synonym of shy. So he was very discreet about displaying his emotions, showing his emotions. Though to outsiders, okay, that was the original personality of Ray. But though to outsiders, can outsiders what ela kanabadutunnadu ante Ray's massive stature, ante than physical appearance, physical and intellectual. So, physical appearance valla what the people were thinking about him, that might have made him come across as cold, aloof and even intimidating. What is the meaning of cold? Here cold is nothing but without emotion, and aloof is nothing but not friendly, and intimidating means frightening. So here the Satyajit Ray was to the public or to the people, he was looking like very cold, aloof and even intimidating. But in reality, he was in reality a very simple and unassuming man. Unassuming man means a humble man and subtle sense of humor. Subtle is nothing but here not noticeable. And comedy chestadu, appudu jokes chestadu, kani ela untayi avi sudden ga vastha untayi, evaru dani peddaga gurtinchaleru. It was an unspoken arrangement between the two of them. Here two is nothing but Father Gaston Roberts and the great director Satyajit Ray. Unspoken arrangement between the two of them to meet on Sundays at 9 a.m. So sharp at 9 a.m. at Ray's residence on Bishop Lefroy Road, Kolkata. So that was their meeting place. Okay. Ray would invite Robert over for private screenings of his latest films. So what the Ray used to do? Ray used to invite Robert for what? What was the reason behind the unspoken arrangement at sharp 9 a.m. on Sundays? The reason for private screening of his latest films. Ante atanu edaithe films chestado dani private screening ante evaru undaru akkada. Oka Father Gaston Roberts and Satyajit Ray, only they both used to there and welcomed comments on them. So ఏమైనా కామెంట్స్ ఉన్నాయా, లేదా ఈ పిక్చర్ ఎలా తీస్తే బాగుంటుందా, ఎలా తీస్తే బాగుంటుందా అనే కామెంట్స్ కూడా ఎంజాయ్ చేసేవాడు. బట్ దిస్ హ్యాపెండ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద ఫ్రెండ్షిప్ హ్యాడ్ సిమెంటెడ్. మరి అంత ఎప్పుడు జరిగింది అంటే, వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ ఎప్పుడైతే సిమెంటెడ్ అంటే వెరీ స్ట్రాంగ్ అయిందో ఆ తర్వాత మాత్రమే రే ఇన్వైటెడ్ Father Gaston Roberts to his latest films. దీనికి మనం ఎక్కడ చెప్పవచ్చు అంటే, ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చెప్తున్నాడు, he was a shy person and always very discreet about display. Discreet అంటే very careful అని చెప్పుకున్నాం కదా, very discreet, very careful, దానికి ఇచ్చిన ఆన్సర్ అన్నమాట ఇది. Give me an example of is discreet about displaying his emotions అంటే you can write this one. For in the earlier days of their dialogues, Ray's shyness prevented him from talking about his own films. కానీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ ఇంకా స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు రే తన ఫిల్మ్స్ కోసం కూడా మాట్లాడేవాడు కాదంట. సో వాట్ ఏ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ.
సో రాబర్ట్ ఏం చెప్తున్నాడంటే he was even shy of receiving compliments. పొరపాటు ఎవరైనా బాగా చేసావు రే లేకపోతే ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్ అని యూస్ టు ఫీల్ వెరీ షై. అదే మనల్ని అడగమానండి, ఇఫ్ సంబడి కమెంట్స్ అయితే యూర్ లుకింగ్ బ్యూటిఫుల్, యూర్ లుకింగ్ వెరీ హ్యాండ్సమ్ అని కానీ మనం ఎలా ఫీల్ అవుతాం? We used to feel over the top of the moon, over the cloud nine. But whereas the Satyajit Ray, he was very even shy of receiving the compliments also. To Robert, the greatest mark of Ray's appreciation for him was that he often addressed the French-speaking priest in Bengali. So Robert, మరి రే ఎక్కడ గ్రేట్గా ఫీల్ అయ్యేవాడు? ఓకే, ఫిల్మ్స్ ప్రైవేట్గా స్క్రీనింగ్ ఇన్వైట్ చేశాడు, ఇట్ వాజ్ వెరీ గుడ్. అండ్ ఈ నెవర్ టేకెన్ ద కాంప్లిమెంట్స్, ఇట్ వాజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్. బట్ రేకి అదంతా కాదు, పర్సనల్గా మరి రే ఎక్కడ బాగా నచ్చాడు రాబర్ట్కి అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు చూడండి. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ మై ల్యాక్ ఆఫ్ ఎలిగెన్స్ ఇన్ దట్ లాంగ్వేజ్, విచ్ లాంగ్వేజ్? బెంగాలీ. అండ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ రే న్యూ బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ బెంగాలీ సో వెల్. సో రేకి ఇంగ్లీష్ తెలుసు, బెంగాలీ తెలుసు. ఈవెన్ ఫాదర్ క్యాస్టన్ రాబర్ట్ ఇంగ్లీష్, హీ న్యూ ఇంగ్లీష్. సో జనరల్గా ఇద్దరికి ఇంగ్లీష్ తెలిసినప్పుడు ద పీపుల్ యూస్ టు కన్వర్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. బట్ ఇక్కడ రే సత్యజిత్ రే అనేవాడు ఫాదర్ గ్యాస్టన్ రాబర్ట్ని బెంగాలీలో పిలిచేవాడు అండి, బెంగాలీ లాంగ్వేజ్లో పిలిచేవాడు. మరి ఏంటి దీంట్లో గొప్పతనం ఏముంది అంటే, ఎప్పుడైతే నువ్వు నా మనిషి అని అనుకుంటానో నా ఓన్ లాంగ్వేజ్ నా రియాలిటీ అనేది నీకు చూపిస్తాను. అది ఇన్సైట్ ఆఫ్ ద టాపిక్, ఇన్సైట్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్. ఓకే, సో in spite of my lack of elegance in that language అంటే not knowing much about that language, and the fact that Ray knew both English and Bengali so well. Ray rendu telusu, but he used to call him in Bengali only. So thank you my dear friends, this is the end of part 5. and me ఒకవేళ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా మీకు బాగా నచ్చితే షేర్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇన్వైట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. విల్ కంటిన్యూ.